162வது ஜெயந்தி விழாவையொட்டி சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள். முதலில் சுவாமி விமோக்ஷானந்தி அவர்கள் நம்முடைய தமிழில் உரையாற்றியிருக்கிறார். சுவாமி விமோக்ஷானந்தி மகராஜ் அவர்கள் நமது மடத்தின் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றி பக்தர்களிடையே மிகவும் அன்பையும் வரவேற்பை பெற்றவர். நமது மடத்தின் அழைப்பை ஏற்று அவர் இங்கு வந்து நம்முடைய இன்று அமர்ந்திருப்பது மிகவும் சந்தோஷம். மகாராஜ் அவர்கள் மாநாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் கலந்து கொண்டு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்து கொண்டிருக்கிறார். வட இந்தியாவில் பல ஆண்டுகள் இருந்தாலும் தமிழை மறக்கவில்லை. மிகவும் அழகான தமிழில் பேசும் மகாராஜ் அவர்களை, மகாராஜுக்கு உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிகவும் நல்ல பரிச்சயம், அதனால் மேற்கொண்டு சொல்ல விரும்பவில்லை. மகாராஜ் அவர்கள் தற்போது நமது ஏலகிரி மடத்தின் தலைவராக இருக்கிறார். மகாராஜ் அவர்களை பாதம் பணிந்து விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி சொற்பொழிவை தமிழில் வணங்குமாறு வேண்டுகிறோம். நமஸ்தே மகாராஜ். ஜெய ராமகிருஷ்ணா. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हरिः ओम्. ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय. இன்று தை மாதத்தின் சப்தமி திதி. மிகவும் ஒரு அற்புதமான நாள் நமக்கெல்லாம். ராமகிருஷ்ணரின் பக்தர்களுக்கு விவேகானந்தரின் பிறந்த தினம் மிக மிக ஒரு முக்கியமான நாளாகும். ஏனோ தெரியவில்லை, இங்கே வரும்பொழுது என் மனதில் ஒரு சிந்தனை. எப்போவோ படித்தது சிறு வயதில் வாரம் வாரம் ஒரு வார இதழில் வரும் நாவல் போன்று ராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை வரலாறை தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார் ரா கணபதி. அதற்கு எப்பொழுது அந்த வார இதழ் வெளிவரும், எப்பொழுது அதை படிக்கலாம் என்று ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருப்பேன் அந்த சிறு வயதில். அதற்கு பெயர் அறிவு கனலே அருட்புணலே. இந்த தொடர்ச்சியை படிக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். எப்படித்தான் அவர் இப்படி ஒரு டைட்டிலை கொடுக்க அவருக்கு மனம் வந்தது என்று. ஏனென்றால் இந்த சொற்களை பாருங்கள். ஒன்று கனல், இன்னொன்று புனல். கனல் என்பது தீயை குறிக்கும், புனல் என்பது தண்ணீரை குறிக்கும். இப்போ புனல் நீர் என்றால் கனல் நெருப்பு. இந்த நெருப்பையும் நீரையும் ஒன்றாக இணைக்க முடியுமா என்ற கேள்வி நம் மனதில் வருகிறது. இதை இரண்டையும் சேர்த்து அவர் ஒரு டைட்டில் கொடுத்திருக்கார். ராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை வரலாறு, விவேகானந்தரின் வாழ்க்கை வரலாறு எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விளக்கமாக நமக்கு இன்று திகழ்கிறது. இது இரண்டும் எப்படி இணைக்க முடியும்? கனலையும் புனலையும் இணைக்க முடியுமா என்ற கேள்வி என் மனதில் இப்பொழுதுதான் உதித்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு என்ன பதில் என்று எனக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு தெரிந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம். இந்த கனலும் புனலும் அது இணைந்து எப்படி ஒன்றானது என்று நாம் பார்க்கும்போது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஒருவர் நமது இந்திய சமுதாயத்தின் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கான சம்பிரதாயத்தை அதை
தொடர்ந்து வைத்து கொண்டுள்ளவர். இன்னொருவர் இந்த பழைய சம்பிரதாயங்கள் நமக்கு வேண்டாம், நமக்கு புது சம்பிரதாயம் வேண்டும் என்று சொல்லும் ஒரு இளைஞர். ஒருவர் வயதானவர், இன்னொருத்தர் இளைஞர். ஒருவர் பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது ஏதாவது இருக்கிறதா என்றால் அதில் விசுவாசம் வைத்து கொண்டுள்ளவர், நம்பிக்கை கொண்டுள்ளவர். இன்னொருத்தர் பகுத்தறிவை விட அதற்கு மேலாக எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இளைஞர். இப்படி விவேகானந்தரையும் ராமகிருஷ்ணரையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நாம் ஃபோட்டோ வைக்கிறோம். அந்த ஃபோட்டோ வைத்து நாம் பார்க்கும்போது இவர்கள் 2 பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அமர்வதற்கு ஏற்றவார்களா என்ற கேள்வி மனதில் வருகிறது. ஏனென்றால் ராமகிருஷ்ணர் மிக மிக அற்புதமான ஒரு தெய்வத்தன்மையுடைய ஒரு மகான். இங்கு விவேகானந்தர் பகுத்தறிவுக்கு எட்டாத சில விஷயங்களை மறுத்து கொண்டிருப்பவர். நான் சொல்வது நரேந்திரன் என்ற நிலையில் இருந்த நரேந்திரன் என்ற சிறுவனை பற்றி. அந்த நரேந்திரனும் இந்த பரமஹம்சரும் எப்படி ஒன்றாக இணைகிறார்கள்? இது ரொம்ப ஆச்சரியம்தான். அதனால்தான் அந்த டைட்டில் அது ஞாபகம் வந்தோடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. எப்படி கனலும் புனலும் ஒன்று சேரும்? இது ஒன்று சேராது. இது சயின்டிஃபிக் ட்ரூத். ஒன்று சேராது. ஒன்று அழிந்துவிடும் இல்லையா? ஏதாவது ஒன்று அழியணும். தீ இருந்ததுனாக்க தண்ணி போயிடணும், இல்லை தண்ணி இருந்தால் தீ அணைஞ்சிடணும். ஒன்று தான் இருக்க முடியும் அங்கே. அப்படி இந்த இருவரும் வெவ்வேறு விதமான வாழ்க்கை கோட்பாடுகள், 2 பேருக்கும் வெவ்வேறு விதமான இந்த டெம்பர்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு தெரிந்த அளவு, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாகத்தான் உள்ளது எனக்கு. அப்பொழுது அந்த ராமச்சந்திர தத்தர் என்னும் ராமகிருஷ்ணரின் பக்தர், அவர் தான் ஒரு நாளைக்கு நரேனிடம் சொல்லுகிறார், நரேன், என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சுரேஷ் பாபுன்னு ஒருத்தர் இருக்க, அவர் வீட்டுக்கு தட்சிணேஸ்வர பரமஹம்சர் வருகிறார், கொஞ்சம் நீ வாயேன் அப்படின்னு. அப்போ நரேன் துடிப்புள்ள ஒரு இளைஞன், அவன் கேட்குறான், எதுக்கு ஐயா வரணுங்க, என்ன பண்ண போகிறீங்க அங்கே? அப்போ சொல்கிறார், இல்லைங்க சில பாட்டு பாடணும், பரமஹம்சர் ரொம்ப நல்லா பாட்டு பாடுவார், அவருக்கு பாட்டு கேட்பதில் மிகவும் ஆனந்தம், அதனால் நீ வாங்க, நீ வந்து 2-3 பாட்டு பாடு. இப்போ நிறைய எனக்கு பாட்டு பாட சொன்னோன்னே அவனுக்கு ஏதோ தோன்றது, சரி போகலாமே அப்படின்னு அன்றைக்கி வரேன். அங்கே வந்து உட்காண்டிருக்கான் நரேன். பரமஹம்சர் உள்ளே நுழைகிறார், எல்லாரும் எழுந்து கொள்கிறார்கள். உள்ளே வந்து பரமஹம்சர் அமர்கிறார். அவர் ஏதோ நினைவில் இருக்கிறார், எந்த நினைவில் இருக்கிறார் யாருக்கும் தெரியாது. அவரது கண்கள் பாதி மூடியவாறு இருந்தன. அவர் வரும்போதே ஒரு தடுமாற்றத்தோடு தான் வருகிறார். கல் கொடுத்து நீ எப்படி சரியாக கால் வைக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி கால் பதித்து அவர் நுழைகிறார். அவரை அமரச் செய்கிறார்கள். அவர் பார்க்கிறார், சரி ஒரு பாட்டு பாடுறார். பாடிட்டு திரும்பி பார்க்குறார் சுரேஷர். சுரேஷ் அப்போ சொல்கிறார், நான் ஒரு சிறு பையனை கொண்டு வந்திருக்கிறேன், ரொம்ப நல்லா பாடுவான், இவன் பேர் நரேந்திரன். அப்படியா, உன் பேர் நரேந்திரனா, நல்லது பாடு அப்படிங்கிற. அவருடைய அந்த உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டவுடன் நரேன் பாட ஆரம்பிக்கிறான். ஒரு அருமையான வங்காள பாட்டு அது. மோன் சொல்லோ நிஜோ நிகேதனே, ஏ மனமே நீ உன்னுடைய சுய வீட்டிற்கு திரும்பி செல் என்று ஒரு பாட்டு நம்ம அமுத மொழியில் படிச்சிருக்கோம். அது ஒரு அருமையான பாட்டு. ஏன் நீ வெளி வேஷத்தோடு இந்த உலகத்தை சுற்றி கொண்டிருக்கிறாய், இங்கே என்ன இருக்கிறது உனக்கு என்றெல்லாம் அதில் வைராகத்தை கிளப்பும்படியான ஒரு பாட்டு. அந்த பாட்டை பாடும்போது ராமகிருஷ்ணர் சமாதியில் ஆழ்கிறார். சமாதியிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ ராமகிருஷ்ணர் ஒரு சில இனிப்பு பண்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிட்டு எல்லாருக்கும் பிரசாதமாக கொடுத்தாச்சு, எழுந்து போகிறார். போகும்போது நரேன் கிட்ட வந்து உற்று பார்க்கிறார். நரேனோட அவனுடைய உருவத்தை பார்க்கிறார். அவருக்கு இந்த சாமுத்திரிகா லட்சணம்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்குது, நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அந்த சாமுத்திரிகா லட்சணம் இந்த சாஸ்திரத்தில் தலையில் இருந்து உள்ளங்கால் வரை
அந்த எப்படி எப்படி இருந்தால் எப்படி எப்படி குணாதிசயம் அவருக்கு இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போ அதில் நீங்கள் தலையில் எப்படி வகுடு இருந்தால், எப்படி நெற்றி எவ்வளோ தூரம் பெரிதாக இருந்தால், கண்கள் எப்படி இருந்தால், இதற்கு இது இது இந்த மாதிரி பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதில் நன்கு தேர்ந்தவர் ராமகிருஷ்ணர். ஒருவரை பார்த்தவுடன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மிகவும் வெற்றிகரமாக அவர் பரமஹம்ச நிலையில் இருந்ததால் அவரால் ஒருவரின் பூர்வ ஜென்மத்தை கூட கணிக்கும் சக்தி வாய்ந்தவர். அவருக்கு இந்த உடலை பார்த்து அவன் சிந்தனை ஓட்டம் என்ன என்று கண்டுபிடிப்பதில் கஷ்டமே இல்லை. உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டார். ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்கார், யாருக்கும் சொல்லலை. சொல்லிட்டு நீ தட்சிணேஸ்வர் வந்து என்னை பாரு அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு போட்டு போயிட்டார். அதுக்கு பிறகு பல நாட்கள் கழிந்தன. 1881ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நரேன் அன்று சுரேஷ் வந்து சொல்கிறார், நரேன் நான் இன்னைக்கு தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு போகிறேன், நீயும் கூட வாயேன். அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்தார் பார்த்தியா ஒரு பரமஹம்சர், அவரை போய் பார்க்கலாம் வா அப்படின்னு. நரேனுக்கு ஏதோ பட்டது. சரி, இவரை பற்றி எல்லோரும் பைத்தியம் என்று சொல்கிறார்கள். தட்சிணேஸ்வரத்து தி மேட் மேன் ஆஃப் தட்சிணேஸ்வர். ஸோ பைத்தியக்காரர் என்று சொல்கிறார்கள், அந்த பைத்தியத்தை போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு அவர் சரின்னு ஒத்துண்டு 2 பேர் போகிறாங்க தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு. இதுதான் டெக்னிக்கலி முதல் சந்திப்பு. ராமகிருஷ்ணரும் விவேகானந்தரும் சந்திக்கும் முதல் சந்திப்பு இதுதான். டெக்னிக்கலி சொல்கிறேன், ஏன்னா முன்னாலே சந்திச்சாச்சு இல்லையா, ஆனால் பேசவில்லை யாரும். இருவரும் எதுவும் பரிமாறிக்கொள்ளவில்லை, சிந்தனைகள் பரிமாறிக்கொள்ளவில்லை. 2 பேரும் கண்ணால் பார்த்தது தான். இந்த சமயத்தில் தான் ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்கிறது. இவர் யாரை பைத்தியம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் பைத்தியம்தான் என்று நிரூபிக்கும் வகையில் ராமகிருஷ்ணரின் நடப்பு அன்று நடந்தது. என்ன பண்ணவர், நரேனை பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது. அப்படியே குதிக்கத்தான் இல்லை, அவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்குது. நரேனை எல்லோரும் வந்திருக்காங்க, அங்கே அந்த ரூமில் எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க. நரேனை கைப்பிடிச்சி இழுத்து கூட்டின்னு போகிறார் அந்த வரந்தாக்கு பார்க்கும். நீங்கள்லாம் நிச்சயம் தட்சிணேஸ்வர் பார்த்துருப்பீங்க. யாராவது தட்சிணேஸ்வர் பார்க்காதவங்க இருக்காங்களேங்க, தட்சிணேஸ்வருக்கு போகாதவர்கள்? ஓ ரொம்ப சாரி, நிறைய பேர் போகல. ஓகே, ஒரு நாளைக்கு போய் பாருங்கள், நீங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த தட்சிணேஸ்வரத்தில் ராமகிருஷ்ணனுடைய அறைக்கு பின்னால் ஒரு வரண்டா, அந்த வரண்டாவுக்கு கூட்டி கொண்டு போனார். அங்கே ஒரு கதவு திறந்திருந்து அதில் உள்ளே கொண்டு போய் நரேனை பாய் மீது உட்கார்த்தி வைக்கிறார். நரேனின் முன்று நின்று கொண்டு அவர் என்ன செய்கிறார், பைத்தியங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம், தன் கரங்களை கூப்பி அவனை தொழுவது போல அவன் முன்னால் வந்து நின்று, நரேந்திரா இவ்வளவு லேட்டு பண்ணிட்டே, நீ ஏன்பா நீ முன்னாலே வரல, உனக்கான எவ்வளோ நாளாக காத்துட்டுருக்கேன், ஏன் நீ வரல அப்படின்னு கெஞ்சற மாதிரி அழறார். தேம்பி தேம்பி கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிகிறது. நரேன் ஒரு சின்ன பையன், இப்போ காலேஜ் பையன், நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க, அவனுடைய நிலை என்ன, அவன் பகுத்தறிவாதி. இதுக்கு மேலே அவன் பார்க்குறான், என்னடா அது நான் பைத்தியம் நினச்சேன், இது சரிதான், சரியான பைத்தியம் தான் இது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அந்த சமயத்தை சொல்கிற ராமகிருஷ்ணர், நீ ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஆக்கிட்ட, நீ முன்னாலே வந்திருக்க வேண்டாமா, நான் இந்த சம்சாரத்தில் உழன்று வரும் மக்களின் பேச்சை கேட்டு கேட்டு எனது காதுகள் எரிந்து போய்விட்டன, எரிந்து போயிட்டு. both the ears have been burnt out. அவர் சொல்கிறார், எரிந்து போய்விட்டன, யாரிடம் என்னுடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வது என்று தெரியவில்லை எனக்கு, நீ முன்னே வந்திருந்தால் எவ்வளவு உன்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டிருப்பேன் நான். சரி சரி, நீ இப்போ வந்து விட்டாய், ரொம்ப நல்லது, எழுந்துரு எழுந்துரு என்று அவனை எழுப்ப வச்சு அங்கே உள்ள இனிய தின்பண்டங்கள் அதை கொண்டு வந்து அவருக்கு ஊட்டுகிறார். அவருடைய கையாலேயே நரேனின் இதழ்களை தொட்டு அவனுக்கு வாயில் போடுகிறார். முதல் சந்திப்பு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். டெக்னிக்கலி நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அதில் அவரே இனிப்பு பண்ணுகளை கொண்டு வந்து நரேனின் உதடுகளில் தொட்டு பிரித்து அவனுடைய வாயில் போடுகிறார். அதற்கு பிறகு ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது. மறுபடியும் நரேனின் முன்னால் நின்று கொண்டு கைகளை கூப்பிக்கொண்டு, ஹே நாராயணா,
நீதான் இந்த நர ரிஷி, நீ உன்னது உருவத்தில் என் முன்னால் வந்து நிற்கிறாய், நீ நர ரிஷி என்று அவனுக்கு பணிகிறார். அப்பொழுது நரேன் நினைக்கிறான், சரி இது சரியான பைத்தியம், தப்பான பைத்தியம் இல்லை, இது சரியான பைத்தியம் தான். என்னை போய் நரன் ரிஷி என்றெல்லாம் சொல்கிறது வெறும் பேச்சு தான், இவருக்கு ஏதோ நடந்து விட்டது என்று சொல்லிவிட்டு அவன் வெளியில் வரான். அப்போ அவன் கூடயே பரமேஸ்வரன் வெளியே வர்றார். வெளியில் வந்து பரமேஸ்வரோட இந்த சின்ன கட்டில் இருக்கு இல்லையா, அதில் போய் உட்காந்துருக்கார். இப்போ மற்றவர்கள் எல்லாரும் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, எல்லார்ட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்கார். இது படிக்கும்போது புல்லரிக்கும் உங்களுக்கு, இந்த விஷயத்தை படிக்கும்போது. ஏனென்றால் அவர் வந்து அங்கே உள்ளே உட்கார்ந்தவுடன் அவருடைய பேச்சு, அவருடைய பண்பு, அவருடைய எல்லா வகை எப்படிப்பட்ட வகை இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரு சாதாரண நார்மல் மேனுக்கு என்ன நடக்குமோ அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கு. இவ்வளோ அழகாக கவனித்து அன்போடு பக்தர்களோடு பேசிட்டு அவர்களுக்கு உபதேசம் வேறு கொடுக்குறார். இப்படி செய், அப்படி செய், இது நல்லது, இது கெட்டது என்று உணர்த்துகிறார். இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த நரேன் ஆச்சரியம் அடைந்து விட்டான். என்னடா அது ஒரு பைத்தியம்னு நான் நினச்சேன். அந்த வரந்தாக்கு போய் இந்த வரந்தாக்கு இந்த பக்கம் வந்த உடனே பைத்தியம் தெளிந்து விட்டதா என்ன? மிகவும் சாதாரணமாக ஒரு நல்ல, எப்படி ஒரு மகான் எப்படி இருப்பாரோ அப்படி அவர் நடந்து கொள்கிறாரு என்று ஆச்சரியம். இதிலேருந்து அவருடைய இருவருடைய தொடர்பு தொடர்கிறது. எப்படி தொடர்கிறது? இதற்கு பிறகு நரேன் வீட்டுக்கு வந்து விட்டான். ஆனால் அவனுக்கு இன்றும் தெளிவாக இல்லை இந்த பரமஹம்சர் யார். அப்பொழுது நரேனுடைய நிலைமை என்ன என்று பாருங்கள். அவன் இளைஞன், பகுத்தறிவாதி, பலவித இந்த மேற்கத்திய நாடுகளின் தத்துவங்களை படித்திருக்கிறான். ஹெகல் சொல்லலாம், இல்லை ஸ்பென்சர், இதெல்லாம் படித்திருக்கிறான். அவன் நல்லா படிச்சிருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஒரு அறிவு வந்திருக்கிறது. அதாவது நமது வாழ்க்கையில் நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் நமது பகுத்தறிவை உபயோகம் செய்ய வேண்டும். எது நல்லது எது கெட்டது என்று ஆராய வேண்டும். மனிதன் 5 புலன்களால் பெறப்படும் நிகழ்ச்சிகளை, அதாவது உணர்வுகளை, இதுதான் உண்மை என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இவர்களை உலகாயதர்கள் என்று சொல்லுவோம். தமிழ் உலகாயதர்கள். இவர்கள் உலகம்தான் உண்மை, இந்த உலகத்திற்கு மாறுபட்டு, இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு என்று ஒன்றும் இல்லை. அதை தான் இவர்கள் சொல்கிறார்கள். அவன் வேதாந்தத்தை படிக்கலை அப்போ. ஆனால் இந்த வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி அண்ட் ஃபிலாசபி படிச்சுட்டு நரேனுக்கு என்னாச்சு, இதுதான் உண்மை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். நீங்கள் எதை படிக்கணும் அப்படி தானே உங்களுக்கு மனசு வரும் இல்லையா, அப்படி தான் நினைக்கும். அந்த மாதிரி நரேனும் நினச்சிட்டு இருக்கார். அங்கே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை. அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இவர் இது 5 புலனுக்கு அப்பாற்பட்டது ஒன்று இருக்கிறது. அது உன்னை தாண்டி நீ நான் என்று சொல்லுகிறாயே, அந்த ஈகோ, அந்த ஆணவம், அதை தாண்டி நான் என்ற ஒரு சத் பொருள் இருக்கிறது. இதை நம்புவர் ராமகிருஷ்ணர். அதை தான் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். அவனால் நம்ப முடியவில்லை. இது எப்படி இருக்க முடியும்? அவர் கோம்பி என்ற ஒரு தத்துவ விஞ்ஞானி, அவர் சொல்வது என்னன்னாக்க 5 புலன்களால் நான் பெறப்படும் உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள், அதுதான் உண்மை. இப்போ நீங்கள் சூடான தண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு, நான் இது தொட்ட உடனே இது சுடுறது, கையில் பட்ட உடனே சூடாக இருக்குது. இது என்னுடைய உணர்வு. இந்த தொடும் என்ற தொட்டல் என்ற ஒரு பொருள் எனக்கு ஒரு கருவி, எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. இந்த தோலினால் என்ன புலனுது? தொடுவது, அது காரியம். அது கண்களில் பார்ப்பது, காதுகளில் கேட்பது, அந்த மாதிரி தொடுவது, இந்த தோலுக்கு தொடுவது ஒரு வேலை. அப்படி தொட்டவுடனே எது கிடைக்கிறதோ இதுதான் உண்மை. இப்போ இந்த ஹாட் அந்த காஃபி வச்சுருக்கீங்க, நான் தொட்டுட்டேன், ரொம்ப சூடாக இருக்குது, அதை போய் நான் அது சூடு இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்படி என்றால் 5 புலன்களால் நாம் எதையெல்லாம் எடுக்கிறோமோ அதுதான் உண்மை. இப்போ 5 புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதாவது இருக்கிறதா என்ற கேள்வியெல்லாம் நரேன் மனதில் அப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொன்றாக. அந்த சமயத்து தான் அவர் பரமஹம்சரை பார்க்கிறார். பரமஹம்சரை பார்த்தவுடன் உடனேயே எல்லா கேள்விகளுக்கும் அவருக்கு பதில் கிடைத்தது என்று அர்த்தம் இல்லை. அவர் எங்கெல்லாமோ சுற்றின்னு இருக்கார், யாரெல்லாமோ பார்க்குறார், எங்கெல்லாம்
பெரிய மகான் உட்காண்டிருக்கன்னொடனே அவர்கிட்ட போய் கேட்பார், நீங்கள் இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே, நம்ம புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று இருக்கிறது, அதுதான் கடவுள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே, அந்த கடவுளை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? பார்க்கலை. அவங்க எல்லாருமே கை விரிச்சிட்டாங்க. நான் பார்க்கலை, நான் பார்க்கலை, நான் பார்க்கவில்லை. ஆனால் பெரிய அந்த சமயத்தில் அந்த சமுதாயத்தில் மிக பெரும் ஒரு நிலையை கொண்டவர், அவர்கிட்ட போய் பிரம்ம சமாஜத்தின் ஒரு தலைவர், அவர்கிட்ட போய் கேட்குறார். அவர் என்ன சொல்கிறார்? உன்னுடைய கண்கள் யோகியின் கண்கள் போல இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டார். நிறைய அது அந்த பதில் சரியாக படவில்லை. நான் கேட்பது என்ன, நீங்கள் கடவுளை பற்றி பேசுகிறீர்கள், கடவுள் என்ற ஒரு வஸ்து இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் பார்க்கவில்லை. இந்த கண்களால் பார்க்க முடியாது, ஒரு எந்த கண்களால் பார்க்க முடியும் அதையும் சொல்லாமல் இல்லையா, அதுவும் சொல்ல மாட்டேங்குது. நீங்கள் தான் பார்க்கல, யாராவது பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டால் அதுக்கும் பதில் இல்லை. அப்போ நீங்கள் கடவுளை நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள், இது ஒரு மூடத்தனம் இல்லையா? இது பகுத்தறிவுக்கு ஒரு இணையானது அல்ல அப்படின்னு அவர் கன்க்ளூஷனில் வந்துட்டு இருக்க நேரத்தில் ராமகிருஷ்ணரை சந்திக்கிறார். அப்போ தான் அவர் கேட்குறார், ஐயா நீங்கள் கடவுளை பற்றி பேசுகிறீங்க, கடவுள் இருக்கிறார்னு சொல்கிறீங்க, நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்கிறீர்களா? இவர் மற்றவர்கள் எல்லாரும் என்ன பதில் சொன்னாங்களோ அந்த பதிலுக்கு மாறுபட்ட ஒரு பதில் ராமகிருஷ்ணர் வாயிலிருந்து வருகிறது. அவர் என்ன சொல்கிறார்? பார்த்திருக்கிறேன், கடவுள் இருக்கிறார் என்பது உண்மைதான், உனக்கு வேண்டுமானால் நான் காண்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார், இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்கள் தன்னுடைய மனைவி, கணவன், பிள்ளைகள், பெற்றோர், உடைமைகள் எல்லாவற்றுக்காக அடைவதற்காக எவ்வளவு கண்ணீர் சிந்துகிறார்கள், குடம் குடமாக கண்ணீர் சிந்துகிறார்கள். ஆனால் கடவுளுக்காக, அவருக்காக ஏங்கி கண்ணீர் யாராவது சிந்துகிறார்களா? இல்லையே. அதனால் கடவுளை பார்க்க முடியல. அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார், மாலை வந்த பிறகு நாம் ஆகாயத்தில் சந்திரனை பார்க்கலாம், நட்சத்திரங்களை பார்க்கலாம். அதுவே காலையில் சூரியன் வந்த பிறகு காண முடியுமா? காண முடிவதில்லை. கண்ணால் காணப்படுவதில்லை என்பதால் நிலா இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா? நட்சத்திரங்கள் இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா? முடியாது. இந்த ஒரு சின்ன ஒரு வெரி சிம்பிள் ஒரு உபமை அவருக்கு கொடுக்குற நரேனுக்கு அது ஒரு பெரிய தத்துவம் அடங்கி இருக்கிறது. அதாவது புலன்களால் நுகரப்படும் விஷயங்கள் அது உண்மைதான் என்று நம்மால் சொல்ல முடியலை. இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியலங்கிறதுக்கு அது இல்லையா? ஆனால் இருக்கிறது. இரவு வந்த பிறகு தெரிகிறது. அதனால் நிலை மாறும்போது நமக்கு கடவுளை பற்றி தெரிய வரும். இந்த நிலையில் எனக்கு கடவுளை பற்றி அறிய முடியவில்லை, ஆனால் மற்றொரு நிலை இருந்தால் நான் கடவுளை காண முடியும். அந்த நிலை என்ன, அந்த நிலை என்ன என்று யோசித்து அதை தேடி போவதுதான் சாதனை என்று நமது சுவாமி சாரதானந்தர் எழுதுகிறார். சாதனை என்பது என்ன? இந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, அதை நோக்கி நாம் செல்லுவோம், அது என்ன என்று தெளிவோம், அதற்காக நாம் எடுக்கப்படும் சில முயற்சிகளுக்கு சாதனை அப்படிங்கிறார். நம் புலன்களால் அறியப்படுவதற்கு செய்வது சாதனை அல்ல. இப்போ நான் இங்கே இந்த ஃபோட்டோலாம் பார்க்குறேன், இந்த ஓவியமெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இந்த ஓவியம் கண்ணால் பார்க்க முடியுது என்னால், இது ஒன்றும் பெரிய சாதனை இல்லை. ஆனால் இதற்கு அப்பாற்பட்டு என் கண்ணால் பார்க்க முடியாதது, அதை நான் கண்டு கொண்டேன் என்றால் அதுதான் சாதனை. அதற்காக செய்யும் முயற்சிகளை நாம் சாதனை என்று சொல்கிறோம். அப்படி பார்த்தோம் என்றால் நரேனுக்கு அன்று ஒரு பெரிய தடுமாற்றம். என்னடா அது, இவர் பைத்தியம் என்று நினைத்தோம், இவர் என்னெல்லாமோ சொல்கிறாரு என்று அவன் மனத்தில் நினைச்சிட்டு இருக்கான். அந்த சமயத்தில் எந்த ஒரு மனநிலையில் அவன் பரமஹம்சரை பார்த்தான் என்று உனக்கு சொன்னிருப்பேன். இப்போ ஒரு மாதம் ஆச்சு. ஒரு மாதம் ஆன பிறகு அவன் நரேந்திரன் மறுபடியும் தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு போயிறார். அங்கே என்னாச்சு, அங்கே மறுபடியும் இவர் பார்த்த உடனே பரமஹம்சருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அப்பா நரேந்திரன் வந்துட்டான், வா வா அப்படின்னு உட்காந்து வச்சு பேசிகிட்டு இருக்க. பேசும்போது நீங்கள் உட்காரு அப்படின்னா அவரும் உட்காந்துருக்க. ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க. பேச்சு முடிஞ்சு விட்டது. ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டிருக்காங்க.
அந்த சமயத்தில் அங்கே ஏதோ அதிசயம் நடக்கிறது. இது 2வது விசிட். 2வது முறை நரேந்திரன் பார்க்கிறான் பரமஹம்சரை. இந்த முறை என்ன செய்கிறது? மனதில் வைத்து கொண்டிருக்கிறான். என்னை வறண்டாவின் உள்ளே அறைக்கு உள்ளே கூட்டிக் கொண்டு என்னை நரரிஷி என்று சொல்லி எனக்கு இனிப்பு பண்டங்கள் கொடுத்து எனக்கு என் முன்னால் கதறி அழுதாரே, அந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனம் இன்று நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு மனசில் அவன் தீர்மானமாக வச்சுருக்கான். இவர் என்ன மந்திரம் போட்டாலும் சரி, இன்றைக்கி நான் மந்திரத்தில் அடங்கப் போவதில்லை, நான் கூர்மையாக கவனித்து கொள்வேன், இவர் என்ன பண்ணுறாரு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போதே அவர் எழுந்து அவன் கிட்ட வந்து தன் காலை உயர்த்தி அவனை தொடுகிறார். அந்த தொடுவது ஸ்பரிஷம் என்று சொல்லிடுறோம் அல்லவா, அந்த ஸ்பரிஷம் ஒரு நிமிடம், ஒரு செகண்ட் தான். அந்த சமயத்தில் அவன் கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருக்க இந்த உலகம் இருக்கிறது, அந்த அறைவனில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் சித்திரங்கள், அந்த அறை வாசல், அந்த அறையினுள் அமர்ந்திருக்கும் அவரும் இவனும் எல்லோருமே சுழன்று கொண்டிருக்கின்றார். அந்த சுழல் எப்படி ஆச்சு? ரொம்ப வேகமாக போச்சு. அவர் விவேகானந்தா சொல்கிறார் அவருடைய மெமரிஸில், நான் அன்றைக்கி போன உடனே என்னாச்சுன்னு எனக்கு புரியல, நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கண் விரித்து கொண்டு நான் பண்ண கனவு இல்லை, நான் தூங்கவில்லை, கண்களை விழித்து கொண்டு நான் பார்க்கும்போது எல்லாமே சுத்த ஆரம்பிச்சிடுது, என்னை சுற்றி அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு, வேகமாக சுற்றுறது. நான் அப்போ ஒரு பயம் எனக்கு வந்தது. என்ன பயம்னா, நான் என்று சொல்லப்படும் நான் என்ற நரேந்திரன் அவன் அழிந்து விடுவானோ என்ற பயம் வந்தது. நான் என்று போய்விட்டால் அது சாவு. சாவுக்கும் நான் இல்லாததற்கும் வேற்றுமை ஒன்றும் இல்லை. சாவுனா என்ன? நான்கிறது இந்த உடலில் நான்கிற ஒரு உணர்வு இருக்குது இல்லையா, அந்த உணர்வு போயிடுது. அதனால தான் உடல் கீழ் விழுந்துடுறது. அதுதான் டெத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. அந்த நான் என்ற உணர்வு போய்விடுமோ என்ற பயம், அந்த அச்சத்தில் கத்துகிறான் இந்த நரேன். எனக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நீங்கள் என்ன செய்றீங்க என்ன அப்படின்னு. அதற்கு பிறகு நரேன் பார்க்கிறான், அவனுக்கு சுயநினைவு வருகிறது. அப்போ ராமகிருஷ்ணர் தன் கைகளால் அவனுடைய மார்பை தடவி கொண்டிருக்கிறார். நரேன், இது போதும், இப்போது இது போதும், சமயம் வரும்போது எல்லாமே உனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஆறுதலாக பேசுகிறார். அப்பொழுது பேசும் பரமஹம்சர் பைத்தியம் இல்லை. அன்று இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அவன் மனசு ரொம்ப உழைச்சது. என்னடா அது, இவர் நான் பைத்தியம் நினச்சேன், அவர் ஒரு சமயத்தில் பைத்தியம் மாதிரி பேசுகிறார், நடக்கிறார், இன்னொரு சமயத்தில் பைத்தியம் மாதிரி இல்லையே, ஒரு சாதாரண மனித பிரிவு மாதிரி தானே பேசுகிறவர், என்னுடைய குரு எப்படி இருந்தால் எப்படி இருப்பார் அப்படி மாதிரி தானே பேசுகிறவர், அப்படிலாம் மனசில் ஓட்ட முடியுது. இவரை நம்பலாமா கூடாதா? இதுதான் இந்த கனல், இந்த புனல் இரண்டும் கிட்ட நெருங்கி வரும் நேரம். மூன்றாவது விசிட். இது ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு 1881 நவம்பர் மாதம் சொன்னேன் இல்லையா, அதற்கு ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு 2வது விசிட். 3வது விசிட் 15 நாட்களுக்குள் நிறைய நாள் உட்கார முடியவில்லை வீட்டில். தட்சிணேஸ்வர் போய்த்தான் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதலை நாங்கள் வந்துட்டோம். அவர் எங்கேயோ அவர் ஒரு மாயம் பண்ணுகிறார், மேஜிக் பண்ண மாதிரி. இது என்ன மெஸ்மரிசமா இல்லை ஹிப்னாட்டிசமா? இவர் எப்படி என்னை இழுக்கிறார், ஏன் என்னை இழுக்கிறார் அவர்? இது அவருக்கு மட்டும் கிடைக்கவில்லை. ராமகிருஷ்ணனிடம் வந்த பல சிஷ்யர்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம், அவர்களுடைய உணர்வு இதே மாதிரி தான். ஒரு தடவை போயிட்டு விட்டு வந்தாச்சு. அத்வைத்தானந்தா, அவர் ராமகிருஷ்ணனை விட மூத்தவர் வயதில், அவர் ராமகிருஷ்ணன் சிஷ்யனாக மாறினார். அவர் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு, யார் இவர் போய் பார்க்க வந்தாங்க, வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் டைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயினவர் தான். வீட்டில் உட்காந்து சும்மா உட்கார முடியல அவரால். ராமகிருஷ்ணருக்கு முன்னால் நிற்கிறார், வா வா இங்கிட்ட வான்னு அழைக்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி நிலைமை நிறையனுக்கு 15 நாள் தான் ஆயிருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதமாக வச்சுருக்கலாமே, 15 நாளுக்குள்ளே போயிட்டாங்க. ஏன்னா அது இழுக்கிறது. அந்த கனலும் புனலும் கிட்ட சேர வேண்டும். அப்பொழுது தான் இந்த உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான ஒரு அதிசயம் நடத்தப்படும். அதற்காக தான் ராமகிருஷ்ணன் வந்திருக்கார். நிறைய இல்லாமல் அவரால் ஒன்று செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் அவர் சத்துவகுணத்தின் ஒரு உயர்வான நிலையில் உள்ளவர். சத்துவகுணத்தினால் காரியங்கள் செய்ய முடியாது, சிந்தனைகள் வரும்,
ஆனால் அந்த சிந்தனைகளை செயலாக்கும் திறன் சத்துவகுணத்திற்கு கிடையாது. அதனால தான் சத்துவகுணத்தில் அதிகம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் அவ்வளவாக செயல்திறன் உள்ளவர்களாக நாம் காணுவதில்லை. நமக்கு பார்க்குறவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க? ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள், அவர்களெல்லாம் செயல்திறன் உள்ளவர்கள். பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் கட்டுவாங்க, அது பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க, நிறைய விதமான வேலைகள்லாம் செய்வாங்க. அந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பதனால் அவர்களால் செய்ய முடிகிறது. சத்துவகுணம் தமோகுணம் பல நேரங்களில் ஒன்று மாதிரி தோன்றும். ஆனால் அந்த விஷயத்தில் இப்போ நம்ம போக வேண்டாம். இந்த மூன்றாவது வருகிறது. ராமகிருஷ்ணருக்கு ஒருத்தர் தேவைப்பட்டது. அவர் சத்துவகுணத்தினால் செய்ய முடியாத சில வேலைகளை ஒருவர் செய்ய வேண்டும். யார்? இப்போ ராமகிருஷ்ணர் அவர் இருந்த தட்சிணேஸ்வரிலிருந்து கல்கட்டாவுக்கு போவார், போயிட்டு வருவார். அவரால் நடந்து போக முடியுமா? முடியாது. ஆனால் நிறைய நாள் நடந்து போக முடியும். அமெரிக்காவுக்கு போய் பஸ் கிடைக்கலன்னு அவர் நடந்து போயிருக்கார், 10 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கார். அப்படியெல்லாம் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கார். அந்த கஷ்டமெல்லாம் ராமகிருஷ்ணனோட உடலுக்கு லாகுவா வருமா? முடியாது. ஏன்னா சத்துவ குணம் அது அப்படியே பூ மாதிரி ஒரு உடல். அந்த உடல் கஷ்டப்பட முடியாது. நிறைய கஷ்டப்பட்டு தபம் செய்து அந்த உடலை உருக்கி கொண்டிருக்கிறார் பரமஹம்சர். அந்த சத்துவகுணத்தில் உயர்ந்து நிற்கிறார். அவரால் இப்பொழுது அந்த நரேன் மாதிரி செயல்கள் செய்ய முடியாது. அதனால் அவருக்கு ஒரு உதவியாளர் வேண்டும். அதற்குத்தான் என்னவோ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னபடி நரேன் யார் என்று கேட்கும்போது எல்லோருக்கும் பிரமிப்பாக இருக்குது. என்ன இப்படி ஒரு நரேனை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறார் ராமகிருஷ்ணர் என்று அவர்களுக்கு புரியவில்லை. காரணம் தெரியல. அவர் சொல்கிறது என்ன? 1000 இதழ் கொண்ட தாமரை மலர் தான் நரேன். அதிலே 16 இதழ் கொண்ட தாமரை மலர் கேசவ சந்திரசன். அப்பொழுது அந்த சமுதாயத்தில் கேசவ சந்திரசன் மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர். நரேன் காலேஜ் படிக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். அவனுக்கு அவருக்கும் ஈடே கிடையாது. கேசவசன் வருகிறார் என்றால் யங் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா இளைஞர்கள் வந்து அவரோட பேச்சை கேட்பாங்க. அவர் இங்கிலீஷில் அற்புதமாக லெக்சர் கொடுப்பார். அவருக்கு அந்த லெக்சர் கேட்கறதுக்கு பசங்கள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. அப்படி எல்லார் மனதையும் அவர் கவர்ந்தவர். அந்த கேசவ சந்திரசன் 16 குணம் கொண்ட இதழ் கொண்ட ஒரு தாமரை பூ என்று பக்தர்களுக்கு சொல்லும்போது கேசவச்சந்திரனுடைய அனுகாமிகள், அதாவது அவளை ஃபாலோவர்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்களா அந்த ரூமில். அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஆஹா, நமது குருதேவர் நமது ஆளை பற்றி நல்லா பேசுகிறாரு அப்படின்னு. இல்லை இப்போ நாங்கள் அப்படி தானே. இப்போ நான் ஒரு மீட்டிங் போயிருக்கேன் வச்சுங்க, இது பப்ளிக் மீட்டிங். அங்கே யாராவது ராமகிருஷ்ணரை பற்றி புகழ்ந்து பேச எனக்கு என்ன தோணும்? நம்ம ஆளை பற்றி நல்லா பேசுகிறாரு, ஒரு புகழ்ச்சி இல்லையா? அது ஒரு இனிப்பாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. அந்த மாதிரி இவங்க நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ராமகிருஷ்ணன் இப்படி சுற்றி பார்க்கும்போது ரூமில் கடைசியாக அப்போ தான் உள்ளே வந்து நுழையிறான் நரேன். அவன் வந்து உட்காரான். ஒரு சின்ன பையன், எங்கே கேசவசன், எங்கே நரேந்திரன். நரேந்திரனை பார்த்தோன்னே ஒரு முகம் சேஞ்ச் ஆகிடுறாரு. உடனே பரவசத்தோடு சொல்கிறார், 1000 இதழ் கொண்ட தாமரை இங்கே வந்திருக்கிறது பார் அப்படிங்கிற சொல்ற. அவ்வளோ நரேனை பற்றி அவரால் அடக்க முடியல. எப்படி நரேனை பற்றி பேசி அவனை பற்றி இந்த பிரசங்கம் வந்த போதெல்லாம் நரேனை பற்றி என்ன சொல்லுன்னு தெரியாமல், எப்படி சொல்லுன்னு தெரியாமல், மற்றவர்களுக்கு மனம் புண்ணாகுமோ ஆகாதோ என்று கூட யோசிக்காமல் நரேனை பற்றி அவ்வளவு புகழ்ந்து பேசுகிறார். காரணம் என்ன? இவர் தானே போய் கூட்டிகிட்டு வந்ததையா? அந்த 7 பேர் உட்காந்துருந்தாங்க இல்லையா, ஜோதிர் ஸ்வரூபமாக அந்த 7 முனிகள், அவர்கிட்ட போய் குழந்தையாக மாதிரி இவர் தானே போய் கூப்பிட்டார், என் கூட வா என்று. அவன் தான் நரேன். இவரே கூட்டி கொண்டு வந்துட்டு இவனால் ஒன்றும் ஆக முடியாது சொல்ல முடியுமா? அவரோட வேலைக்காக தான் கூட்டின்னு வந்தார் இவர். அந்த சப்தரிஷி மண்டலத்திலிருந்து வந்தவர் நரேன். இப்படி நாம் பார்க்கிறோம். மூன்றாவது, அந்த கனலும் புனலும் ஒன்றாகும் நேரம், மூன்றாவது விசிட்டில் அவர் நரேன் என்ன பண்ணுறான்? நரேன் இப்போ நினச்சிட்டான், நான் 2 தடவை ராமகிருஷ்ணரை பார்த்தாச்சு, 2 தடவையும் எனக்கு இன்னும் மெஸ்பரிசமோ இன்னும் ஹிப்னாட்டிசம் பண்ணிட்டார். ரொம்ப இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கூட அசைய மாட்டேன். நான் பார்க்குறேன் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு. போய் பரமசர்கிட்ட போய் உட்காந்துருக்கார் அவர். ராமகிருஷ்ணன் ஒன்றும் பண்ணல, அவர் தொடலை, ஒன்றும் பண்ணல. அவர் பாட்டு உட்காந்துருக்கார். உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எழுந்து அவன் கிட்ட வந்துட்டு இந்த வாட்டி காலால் தொடலை, கையால் தொட்டார். கையால் மார்பிள் கிட்ட வந்து மார்பிள் பதித்தார். அந்த பதிச்ச உடனே அவனுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல, அவன் ஹிப்னோடைஸ்டு மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக தன் சுய உணர்வை இழந்து விட்டான்.
அங்கே என்ன நடந்தது நரேந்திரனுக்கு தெரியாது, பரமஹம்சருக்கு தான் தெரியும். பல நாட்களுக்கு பிறகு பரமஹம்சரே சொல்லுகிறார், கிட்ட சொல்லுகிறார். அதாவது மகேந்திரநாத் குப்தர் இல்லையா, அவர்கிட்ட பேசும்போது சொல்கிறார், யார் நிறைய தெரியுமா உனக்கு, நீ உன்னோட ஸ்டூடெண்ட் நினச்சிக்கலாம், உன்னோட ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டூடெண்ட் நினச்சிக்கலாம், அப்படிப்பட்ட பையன் இல்லை. அன்று அவன் என்னிடம் வந்தபோது நான் அவனுடைய உணர்வுகளை மேல் தட்டி எடுத்துக்கொண்டு அவனிடம் நான் கேட்டேன், நீ யார், எங்கிருந்து வருகிறாய், எதற்காக வந்திருக்கிறாய் இந்த உலகத்திற்கு, என்னுடன் உன்னுடைய தொடர்பு என்ன, ரிலேஷன்ஷிப், என்னுடைய தொடர்பு என்ன உனக்கு என்ற கேள்வி, பலவித கேள்விகளே அவனிடம் தீர விசாரித்தேன். நான் விசாரித்த போது எனக்கு எப்படி அன்னை காளி எனக்கு எப்படி தெரிவித்திருக்கிறாளோ எல்லாம் சரியாக ஒன்று கரெக்டாக பதில் வந்தவுடன் எனக்கு புரிந்து விட்டது, நான் சரியாகத்தான் இந்த நரேனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் என்று. அப்படின்னா பாருங்கள், அந்த ஒரு இணைப்பு இருக்கு இல்லையா, அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு இணைப்பு. அது உலகத்தில் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன், ஒரு பெரிய பூகம்பமான எப்படி எல்லாம் நிலைக்குலேருந்து மறுபடியும் கட்டப்படுமோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கு. இவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒன்றானதால் அது இப்போ எது ஜெயித்தது அது சொல்ல முடியாது. கனல் ஜெயித்ததா இல்லை புனல் ஜெயித்ததா, நீர் ஜெயித்ததா இல்லை நெருப்பு ஜெயித்ததா சொல்ல முடியாது. அது சொல்ல வேணாக்க ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கதையை படித்து நீங்களே உங்களுக்குள்ள ஒரு டிசிஷன், ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்களே யூ ஹேவ் டு அரைவ் அட் யுவர் ஓன் டிசிஷன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டெல் யூ தட். ஸோ நமது தர்மிஷ்டானந்த மகாராஜ்க்கு எனது வணக்கங்கள். இன்று அவர் என்னை கூப்பிட்டு இங்கே வர சொல்லியதுனால ரொம்ப பெருமைப்படுகிறேன். இந்த மடத்திற்கு வந்து சசி மகாராஜின் மடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு உங்கள் பக்தர்கள் யாவரையும் அவரிடம் பேசுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அதற்காக அவருக்கு எனது வணக்கங்கள். ஜெய ராமகிருஷ்ண. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. முதல்ல சாமிஜி அவர்களுக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இருந்தாலும் சற்று ஏமாற்றமே. ஒரு அழகான பழைய காலத்து திரைப்படம் என்று வச்சுக்கோங்க, அதை இடைவேளைக்கு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு இப்படி நன்றி கூறிட்டார். பழைய காலத்தில் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் ஒரு பெங்காலி சினிமா, ரொம்ப அற்புதமான சினிமா, பார்க்காதவங்கெல்லாம் பார்க்கல, யூடியூப்பில் கிடைக்கும். அந்த காட்சிகளை நம் கண்ணால் பார்க்க முடியுன்றனாலும் இன்றைக்கி கண்ணாலேயே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி ரொம்ப அற்புதமான அவங்க முதல் 3 சந்திப்புகளை அற்புதமாக கூறி அதனுடைய தாக்கம் என்ன, அவங்க யார், எப்படிப்பட்டவர்கள், அவங்க வந்த நோக்கம் என்ன, இன்று இந்த உலகம் இந்த அளவுக்கு வந்து உய்வடைந்து இருக்கிறது, இந்த பாரத முழுகம் இல்லாமல் உலகம் முழுக்க இந்தியாவை எதிர்நோக்கியும் சுவாமி விவேகானந்தன் கருத்துக்களையும் ராமகிருஷ்ண கருத்துக்களை எதிர்நோக்கி கொண்டு உலகம் ஒரு அமைதியை தேடி ஒரு உண்மையை தேடி போயிட்டுருக்குன்னா அதுக்கு இந்த சந்திப்புகள், இந்த கனலும் புனலும் தான் காரணம் என்பதை நாம் மிக தெளிவாக அறிகிறோம். சாமிஜி மீதியை தன்னுடைய இன்னொரு பாகத்தை இன்னொரு நாள் கூப்பிட்டு அந்த யோகத்தில் அதை கூப்பிட்டு அவர் நிச்சயமாக 2 நாள் பேக்கணும் சொல்லி வேண்டுகிறேன். நன்றி மகராஜ், சந்தோஷம். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நமது அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இமாலயா டாப்பில் சைனா பார்டரில் இருக்கிற சுவாமி சுத்திதானந்தி மகாராஜ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்று வரவேற்கிறோம். அவர் ஏற்கனவே நமது மடத்தின் 125வது ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அருமையாக பேசியிருக்கிறார். குறிப்பாக இளைஞர்களிடம் பேசுவதில் மிகவும் வல்லவர். அவருக்குன்னு ஒரு பெரிய லட்சக்கணக்கான குரூப் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு உணர்ச்சி பொங்க பேசி இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் அவரை இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். சாமிஜி நிறைய வேலைகளுக்கிடையிலும்
ஒத்துக்கொண்டு வந்தது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷம். ஸோ Swamiji, on our request, he has come all the way from Himalaya, our Mayavati center, which started, Swamiji himself started. So he has come to bless us all. So I will speak in English this special discourse on Swami Vivekananda's 162 birthday program. Please, Maharaj. Jai Ramakrishna. Paratmanamekam jagadbijamadyam niriham nirakaram onkaravedyam yato jayate palyate yena vishvam tamisham bhaje liyate yatra vishvam. Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Svarupaya Swamine Tapaharine. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. My devoted pranams to revered Vimokshananda ji and other elder Swamis here, seated here. My namaskars to all my dear brothers and my namaskars to all of you, dear devotees. Today's day is a very special day. We are remembering a great spiritual personality called Swami Vivekananda. Just now we heard a beautiful presentation of Narendranath's first 3 meetings with Sri Ramakrishna. I'll carry this story further. In fact, I thought I shall be speaking about certain other aspects of Vivekananda's personality and his contributions, but seeing this audience and seeing the topic which we just now, the subject matter which was placed before us, I have changed my mind. I think it is better to carry this story forward and try to understand the formation of this great spiritual teacher. When we think about Swami Vivekananda, the first thing which usually people remember is what? The great Chicago Parliament of Religions, which is a turning point event in the modern history of India as well as the modern history of the world. It is a turning point even in the modern history of the world. May not be so clear for many people now, but undoubtedly it will be realized in course of time. But as far as India is concerned, that was the day from when the destiny of India was changed. India was never to look back again. Anyhow, so that figure which comes before our eyes, this magnanimous personality standing on the dais of Chicago Parliament of Religions and proclaiming to the entire world the glory of Hindu Dharma,
and the glory of India. Two things. I don't know how many of you have very carefully read what Swamiji spoke on that day, 11th September 1893. Just 3.5 minutes talk. Just 3.5 minutes talk. It was going to change the destiny of India. So that Vivekananda who stood on that platform and who was going to bring about this irreversible transformation as far as India and the world is concerned, there was a lot of preparation which has gone into the making of this great spiritual teacher who was to change the destiny of India and the world. What is that preparation? Let us try to focus upon that. First of all, Vivekananda. What a name. What a beautiful name. In fact, in this one term, you will see that everything is packed in this one single term. Vivekananda is the name of this personality whom we are talking about. And it is also the whole of the spiritual philosophy. Describing Swami Vivekananda, his brother disciple, Shashi Maharaj, Swami Ramakrishna-Vivekananda, he has written a beautiful stotram where he says, what is the meaning of Vivekananda? All of you definitely might have listened to where Shashi Maharaj says, Anitya drishyeshu vivichya nityam tasmin samadhata ihasma leelaya viveka vairagya vishuddha chittam yoso viveki tamaham namami. What a beautiful description of who is Vivekananda. So what is the meaning of this verse? It says, every word is important. This is what concerns you and me as well. This is what concerns every human being on this planet. What is that? Anitya drishyeshu. There is something called anitya dimension. This dimension, just now as Vimokshanji was talking about, whatever we are seeing through our sensory system, which appears to be so real to all of us, actually speaking, our great masters, our Vedas and the Upanishads, they tell us that this is anitya, ashashvatam. This is temporary, this is transient, this is ephemeral, this is continuously getting destroyed. This is not real. It appears to be real. So this is anitya. So there is, in our experience, you will find whatever we are experiencing through our sensory system, everything is changing every moment. Pratikshanam anyatha swabhavaha. Pratikshanam. Pratikshanam means every moment, every single thing that we are experiencing, it's continuously changing. The question is, are we experiencing anything which is not changing? See, we have to ask this question to our own self. Do we come across anything which doesn't change in life? Find out. This is a question that is being placed before all of you. And when you question in this way, you will see that we don't come across anything which is unchanging. Now, human beings have been blessed with a unique capacity. And that capacity is to, from amongst this anitya drishya which we are seeing through our sensory system,
From among this changing dimension, human beings have the capacity to separate that which is unchanging, that which is permanent, that which is shashvatam. What we are seeing through our sensory system, it is ashvatam. Whereas there is a reality which is beyond the sensory realm and which is known as shashvatam, which is unchanging. So, a person who separates the unchanging from the changing, and after separating the unchanging from the changing, he fixes his mind on the unchanging dimension. It is this unchanging dimension which we refer to as God, Bhagavan, Ishvara, whatever you want to call, doesn't matter. What terms you use, that doesn't matter. But this unchanging dimension, which technically speaking in the Upanishads, which is referred to as Brahman or the Atman, which is our true nature. Our body is changing, the mind is changing, everything is changing every moment. But behind this changing dimension, there is one unchanging entity, which we refer to as Bhagavan or Ishvara. He is at the root of our personality. So we human beings have been endowed, blessed with a very special capacity to extract or to separate the unchanging from the changing. So anitya drishyeshu vivichya. Vivichya means to separate, to distinguish, to discriminate, to separate one thing from the other. And after separating the unchanging from the changing, we have to fix our mind on the unchanging. So, anitya drishyeshu vivichya nityam. After having separated the unchanging from the changing, then what? Tasmin samadhat ihasmalilaya. Second line says, fixing the mind on the unchanging. See, this is exactly we have to do in life. Our meditation, japam, everything that we do in the name of spiritual practices and disciplines, it all amounts to this one thing of fixing the mind on this unchanging dimension. When we close our eyes and we fix our mind on God, on Sri Ramakrishna, or whichever form of God, doesn't matter. When you fix your mind on that God, means you are fixing your mind on something which is shashvatam. This is all ashvatam. So Shashi Maharaj says that who is Vivekananda? Vivekananda is a person who separates the unchanging from the changing and fixes his mind on the unchanging as if it is a play. For Swamiji, it is just like a play. It is so easy. For us, it is a lifelong struggle. Because we have not practiced it. But when we do it, when we make it a practice, it will become easier. So, tasmin samadhata ihasmalilaya. But again, this fixing the mind on Bhagavan, that which is unchanging, it won't happen just like that. Viveka vairagya vishuddha chittam. Chittam, this mind, unless it is purified, unless it becomes pure by the practice of viveka and vairagya, this is not going to happen. So viveka vairagya vishuddha chittam tasmin samadhata ihasmalilaya. Through the practice of viveka and vairagya, you can easily keep or fix your mind on Bhagavan. Such a person who does this, so viveka vairagya vishuddha chittam, yoso viveki tamaham namami. I bow down to this viveki. So, viveka anandam, what a beautiful term. In this one term is packed the whole of the spiritual philosophy of what you and I have to do in life. Now, not only that, once you have extracted or separated
your mind from this changing dimension and you have fixed it on the unchanging Ishvara in your own hearts, what is going to be the outcome of this? The outcome will be anandam. So that anandam which is born out of Viveka is Vivekananda. So Vivekananda, I always say, Vivekananda can be taken to be an historical personality, or Vivekananda is an experience which you and I also can get. True anandam in this life has got only one source. We are deceived or we are fooled when a person's mind is immersed in that anandam which is born out of Viveka. You see, in this life, we are all seeking happiness, is it not? Is there anyone here who wants to be suffering and miserable in life? No. We all want to be happy in life. But the problem is, we don't know where to look for happiness. We are looking for happiness in places where happiness doesn't exist, not a drop of it exists anywhere. The so-called happiness and joy and anandam is all in Bhagavan and Bhagavan alone, nowhere else, nowhere else. So Vivekacha ananda nibagna chittam. So real anandam is born out of this Viveka. What a wonderful thing. So this Vivekananda term, it can be taken to be a historical personality, yes, that is what we were discussing now. But Vivekananda is also an experience. It is an anubhuti which can come to your life and which can also come to my life. Anyone who practices Viveka, anandam will be born out of that practice of Viveka. When you separate the unchanging from the changing and fix your mind on the unchanging, you will begin to understand what is Shashvata Sukham, which cannot be described in terms of words. And you can experience the sense of fulfillment which comes out of that. So Vivekanandam is an experience also. Now, this great personality called Vivekananda, as just now we heard from the Mokshanji, the first three meetings with Sri Ramakrishna. Even after that, this Narendranath was a hard nut to crack. It's a very interesting Leela of Bhagavan actually. Very interesting Leela of Bhagavan. This
this Swami Vivekananda, who is the greatest spiritual teacher of the modern times, who was going to keep the glory of Hindu Sanatana Dharma in front of the entire world with tremendous pride. That Vivekananda, one more point, this Vivekananda, who I would say is the greatest teacher of Advaita Siddhanta to the entire world. Main thing. See, I am coming from Advaita Ashram. What a beautiful thing. It is the genius of Swami Vivekananda that he could conceive of an ashrama which is dedicated completely to the practice of Advaita and Advaita alone. What a masterstroke it is. It is a great, I would say, it is the very cream of Ramakrishna movement itself. This Advaita ashram, because that is the philosophy of this great Sangha. So this great spiritual teacher, who is the greatest spiritual teacher of Advaita Vedanta in the modern times, 1200 years back we had another great spiritual master, Sri Shankaracharya. What did he do? Amazing thing. What he accomplished is something unthinkable. In the modern times we have Swami Vivekananda. But it is so interesting that there was a time in this Narendranath's life when he would not accept Advaita. He was the strongest opponent of this idea of Advaita Vedanta. That is so interesting. That is what I said. This great spiritual master, standing on the Chicago Parliament of Religions platform, when he proclaimed the glory of this Advaita Siddhanta before the whole world, before he reaches that point, there has been a stage of when he was being molded by this great spiritual teacher called Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna molded him, prepared for a great mission. That was Ramakrishna's mission. That is Hindu Dharma's mission. I always say, it is Hindu Dharma's mission to spiritualize the entire world, and it happened through Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda this time. So what do we find? Narendranath would not accept Advaita Vedanta. And whenever Advaita Siddhanta, now there's not much time to go into the details of this Advaita Siddhanta and doctrine. To put it in a very simple manner, the Upanishads have to say only one thing, that there is only one reality which is existing. There is nothing existing separated from that reality. Ekameva. Advitiyam. Advitiyam means there is no Dvitiyam. There is no second entity existing. And that one entity, it is nameless and formless, and if it is the only entity which is existing, then the question comes, what is this world that we are experiencing? But that is the most perplexing thing. When the Upanishad says that Brahman alone is existing, nothing else is existing, then what is this world that we are experiencing? So without going into the details of that, because I would be focusing on how Sri Ramakrishna prepared Narendranath, so I don't want to go into the discussion of what Advaita Vedanta is, that we can have it some other time. But the Upanishads have to say only one thing, that Brahman alone is existing. Even now when we are seeing this world, Upanishads have to say that there is only Brahman and Brahmaness which is actually existing. The rest everything appears to be existing. But that is the whole investigation that we have to engage ourselves into. Every human being, every man and woman should make it the main mission and goal of his or her life to unravel this great mystery about what is the supreme truth. That supreme truth is what we refer to as Bhagwan. Anyhow, so Sri Ramakrishna would teach Narendranath about this one without a second supreme reality called Brahman. But Narendranath would not accept it. According to Advaita Vedanta, everything is Brahman, everything is God. God alone is existing, there is nothing else is existing. So one day, I'm just giving, there's not much time. So one day, Naren would make fun of it.
Just imagine, see I should say the paradox actually. The one who was the greatest, one who was going to become the greatest spiritual teacher of Advaita in the modern times, there was a time in his life when he was a hardcore opponent of this idea. He would make fun of Advaita. He would say these rishis of the Upanishads, they are all hemp smokers, he would say. You know hemp smokers? Ganja. They have taken ganja and they have written all such nonsense. They're saying that everything is God, this table is God, this glass is God. What nonsense? How is it possible? The ones in Dakshineshwar, Narendranath was standing in, he was talking to his friend, Howrah, Mahashaya. Those who have read, they know. So he was in this way, in a very ridiculing manner, he was talking to Howrah and saying that, you see, all these books, they have written all such things, that everything is God, this table is God, this glass is God, all this nonsense. And they were making fun of the Advaitic principle. Now Sri Ramakrishna, he was standing behind and he was listening to all these dialogues going on between Naren and Howrah. Slowly, Sri Ramakrishna comes from behind and in an intoxicated, ecstatic state, Sri Ramakrishna always in a semi-ecstatic state, in that state he comes and he tells Naren, Naren, what did you say? What did you say? All this is nonsense. Saying that, he comes from behind and touches Naren. There itself the whole picture changes. Naren is seeing that the whole world is slowly dissolving into a void, and he becomes established in what the Upanishads talk about, and he experiences that there is only one reality which is existing. Sri Ramakrishna could transmit these experiences by mere touch. That was Sri Ramakrishna's capacity. After this, Naren, for several days, Naren was in that state of Advaita. Now you see how Sri Ramakrishna is preparing Naren for a great mission. When we think about the Chicago Parliament of Religions, it was not a product, a ready-made product who came and stood on the platform of Chicago Parliament of Religions to deliver this message. It was not a ready-made product. The product, a lot of preparation has gone into it through Sri Ramakrishna. You may say it is God's Leela. This is all Leela. What else? So there you will find for several days Naren then remains intoxicated in this supreme state of Advaita. When he would be trying to cross the road, he would not be able to cross the road. He would just walk midway and stop in the middle of the road, and he would be looking left and right when vehicles are coming. He would not give way to the vehicles because the sense of differentiation between himself and the vehicle had disappeared. Can you imagine? Every word of the Upanishad is true. Today it may not be an experience for you and me, but it's a fact. All our sadhanas are meant to slowly raise ourselves to that truth. And that happens through Viveka. Anyhow, so in this way, Narendranath was immersed in that state for several days. Even when he would sit down to have his meals, his mother would come and serve meals. He would sit on the table and the meal is served. He would not be in a position to eat food. Why? The sense of differentiation between himself and the food. I am the eater and this is the eaten. That differentiation had disappeared almost. He would be just sitting there, unable to eat food. This was the state. Naren says later on that I was in that state for several days, and I was made to understand that every word of the Upanishads are true. Now see, the greatest teacher of Advaita Vedanta of the modern times, one who later on became a hardcore Advaitin, who founded Advaita Ashram, where he didn't want a dualistic worship. What an interesting thing it is. A time was there in his life when he was a hardcore opponent of Advaita. He founded an ashram
ashram where he didn't want the slightest trace of Dvaita. See the contrast. So beautiful. That was how Sri Ramakrishna slowly prepared this wonderful boy called Naren into Swami Vivekananda, who was to become the greatest teacher of Advaita Vedanta of the modern times. One more incident. Now, Advaita Vedanta, wonderful. This very Naren, there was another thing which he would not accept. He would not accept Shakti. Naren would not accept Kali. He would never go and bow down before Kali, whom Sri Ramakrishna used to day in and day out worship. Very interesting. Having been influenced by the Brahmo ideas, as Vivekananda told in the beginning, the Brahmos, they were very much against this idea of Kali. No image worship, that is their idea. That's all very deficient ideas. But Naren, being solidly influenced by these ideas, he would not accept Kali. Now see, that was another thing. If Naren had to become a great spiritual master of the future, he had to become a teacher who had gone through all the experiences. Then only he can become a Yugacharya. For a person to become a Yugacharya, he has to have all the experiences of the spiritual realm. So this is one lacuna which was there in Naren's initial period when he would not accept Kali. Now, interestingly, Naren had come to Sri Ramakrishna in 1881, and 3 years have gone by. Just imagine, 1881 and to 1884. In 1884, Naren's father passed away, Vishwanatha, Naren was a boy who was born in a very rich family. Naren's father was one of the aristocrats of Calcutta in those days. But Naren's father was extremely charitable, and owing to his unstinted charity, what happened was that when suddenly Naren's father passed away, actually he had given away everything to his relatives and to other people who needed, and by his uncontrolled charity, when he passed away, the family realized that actually everything is gone. Suddenly the family found itself to be in abject poverty. That was the sudden shocking condition which revealed to Naren at that time. The poverty was such that Naren had to see his mother, his sister and brothers literally going without food for several months together. It was the most painful period. Now you may say this is all Leela of God, Naren was made to go this pain and suffering, and that is how Naren in future became a person who could feel the sufferings of the other people. What a teacher he became. A spiritual teacher who could feel intensely the sufferings of other people, and that is what we find in this great Swami Vivekananda. What feeling, what feeling. You would literally shed tears when you would see anyone suffering in life, because he himself has gone through that. Divine Mother made him go through those very bitter experiences of life. Now see, in this, from 1881 to 1884, Naren never accepted Kali. Day in and day out, Naren was seeing Sri Ramakrishna's worshipping Kali, Sri Ramakrishna's devotion for Kali, and yet Naren would not accept it. Now, when his father passed away, when his family was in this dire situation, Narendra went and sought a job in Calcutta. He couldn't get a job anywhere. And out of desperation, finally he came to Sri Ramakrishna. Out of desperation and out of helplessness. Because Naren had seen Sri Ramakrishna's connection with Kali, Shakti. Kali means Shakti, Paramesha Shakti. What a wonderful thing it is. Avyaktanamni Paramesha Shakti, Anadira Vidya Trigunatmika Para. That Paramesha Shakti which we call Kali, he had never accepted it. And out of sheer helplessness, Naren comes to Sri Ramakrishna to beg with Sri Ramakrishna that, oh Ramakrishna,
You have such intimate connection with Kali and you keep on worshipping her. Kindly pray for my family, he says, so that they can come out of this predicament, because he himself had failed to bring about some solution to his family's problem. Now what was Sri Ramakrishna's response? It is so interesting. Sri Ramakrishna said, see, Narayan was the very apple of his eyes. Narayan was his very closest and most dearest disciple. And yet Sri Ramakrishna said, Narayan, I cannot make such prayers. This is another point to be noted. Sri Ramakrishna could never pray anything for this world or from this world. See, we keep on praying to God, God give me this, God give me that. That is all. Our connection with God means God give me this, God give me that. Take care of my son, take care of my daughter, take care of my house. This is what we keep on praying. Sri Ramakrishna said, I cannot do that. You do one thing. Today it's a very auspicious day. And Mother Kali is sitting in the shrine. She is sitting there. Go and you ask for whatever you want. He said, you go and ask for whatever you want, it will be granted. See Sri Ramakrishna's words. You go and you ask for whatever you want and it will be granted. Narayan went. He stood before Kali. He stood there for some time. He couldn't pray. He came back. Sri Ramakrishna asked him, what happened, Narayan? Did you pray? He said, no, I have not prayed. So what happened? I couldn't pray. Again Sri Ramakrishna said, go back and you pray. Again Narayan went. Again the same thing happened. Even Narayan could not pray. Again he came back. Again Sri Ramakrishna sent him back to Kali. Again he could not pray. Later on, referring to this incident, Swami Vivekananda says on that day what actually happened. Now it is not exactly known, but it is believed that on that day he had a first-hand experience of the Shakti, what this Kali is. And what did he pray before this Kali? Hey Ma, give me Viveka, give me Vairagya, give me Bhakti, and give me Gyan. These are the only things that he could ask, just imagine. And this also should be our prayer to God. We should be praying to God only for these four things. God, give me Viveka, give me Vairagya, give me Bhakti, and give me Gyan. Because only when we have these things, we will be able to go to that unchanging dimension. Otherwise, it's not possible. That was the day when this Narendranath accepted Kali. Now you see, Sri Ramakrishna molded and prepared this Narendranath to become a perfect Yugacharya of the modern times by making him experience the great Advaita state, which comes by the grace of Kali. He made him accept what Kali is, the Shaktis. Without the Shaktis Anugraha, Advaita doesn't come. Shankaracharya himself told that. Without Daiva Anugraha, this experience cannot come. So you will find this wonderful developments as we see that this great spiritual personality called Swami Vivekananda, whom we find standing on that platform of Chicago Parliament of Religions and proclaiming to the entire world the glory of Hindu Sanatana Dharma and the glory of Bharat. He was prepared for this great event by Sri Ramakrishna by making him experience all these different spiritual dimensions. And then we come across this great spiritual teacher who then, of course, and the story goes on, we all know what happened. He was a teacher who kept before the world. At a time, now again, we can go on and on talking about Swami Vivekananda's life. But this is a very interesting chapter in Swami Vivekananda's life where you will find that he was a person who didn't accept Advaita Vedanta, but who later on established and founded a
a center which is completely dedicated to Advaita and Advaita alone, which even Sri Shankaracharya didn't think about. Shankaracharya, who is known to be the greatest spiritual master of Advaita Vedanta, no comparison absolutely. What magnanimous! Shankaracharya's works are simply uncomparable. What he has done, a great defender of the Dharma, the Vaidika Dharma. The same thing we find in Swami Vivekananda. Swamiji was a great defender of this Vaidika Dharma, and he also, what did he preach? If you just read his complete works, only Advaita and Advaita alone, the philosophy of the Atman and Atman alone, that is the one thing which he preached. What a wonderful thing. So, I would not take much time. So in Swami Vivekananda's life, we find this beautiful transformation from one state to the other, which was brought about by this great spiritual teacher called Sri Ramakrishna, who made him, who prepared him to become the great Yugacharya of the modern times. And today, we are actually remembering him. So our only prayer to Swami Vivekananda is that may that Viveka Anandam come into our life also. Viveka Anandam as a person and Viveka Anandam as an experience. Let that Viveka Anandam as an experience come into our lives. This is our prayer. Thank you so much. For a beautiful presentation. You explained everything, but finally that Advaita has melted in the Bhakti. We feel that though Swamiji's philosophy was full of Advaita, and as a devotees, it may take long time to come to that level, but still he has said that the ultimate thing is to attain that state only. இருந்தாலும் அழகாக ஆங்கிலத்தில் சாமிஜியோட பிலாசபியை அவருக்கு அவருடைய பாணியில் கூறி நம்ம எவ்வளோதான் பக்தி பாராயணம் எது பண்ணாலும் ஃபைனலாக எல்லாமே இந்த இறைவன் மயம்தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை உணர்றது தான் அல்டிமேட் இதுங்கிறத நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 10-15 நிமிஷம் பேசியிருக்கலாம், அவர் எதுவும் பேசலை. But anyway, finally we thank him, but now I have the small request. அவர் நல்ல தமிழில் பேசுகிறவர், ஒரு 2 நிமிஷம் தமிழில் பேசணும்னு I request. Sridhar Maharaj puts me into a difficult situation always. See, I used to speak Tamil well before I joined the order, but for many years now there's no connection. அதனால இப்போ தமிழ் பேசும்போது கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டம், அந்த மாதிரி ஃப்ளூவன்சி கிடையாது. I used to speak Tamil well earlier, but Sridhar Maharaj is thinking that I can give a talk in Tamil. No. If I give a talk in Tamil, you will all run away from here. So I don't want to create that uncomfortable situation. But I used to speak Tamil before, but that's all, Maharaj. தேங்க்யூ. நாம் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக தமிழில் தான் பேசுகிறோம் நம்ம அவரோட. ஸோ அதனால் அவர் இன்னைக்கு ரெடியாக இல்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் வி வில் இன்வைட் ஹிம் அண்ட் யூ வில் கிவ் டாக் இன் தமிழ். ஸோ டெஃபினெட்லி வி தேங்க் ஹிம் ஃபார் இஸ் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் டெலிவரிங் ஆல் த வெரி நைஸ் திங்ஸ். ஸோ அவரோட சுபாவமே ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த சுபாவம் தான். நமக்கு 2 வருஷம் ஒன்றா இருந்திருந்தோம். ஸோ அந்த நாட்களிலிருந்து அவருடைய படிப்பு, அவருடைய ஸ்ரத்தை, தியானம் பண்ணுறதெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த இதில் இருக்கும். எங்களுக்கு அப்பத்திலிருந்தே அவர் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட். அதனால தான் அவர் எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அவங்கள இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் கூப்பிடுறதுக்கு நம்ம முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பட்டு எல்லாம் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லா சென்டர்லையும் அவர் நிறைய கூப்பிடுறாங்க. அவர் போகிறாரு. குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக அவர்களுக்கு வழிநடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அவருக்கு இந்த நல்ல நாளில் நம்முடைய மடத்தின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொண்டு, மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் டைம் இருக்கோ
We welcome you, Maharaj. Thank you for your kindness. Our devotees also may come there to experience the Advaita there. Please kindly allow them to bless them. Thank you. எல்லாருக்கும் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவேறுகிறது. நான் பிரசாத பெற்றுக்கொள்ள சொல்லலாம். இங்கே சாமிக்கு உட்காருவாங்க, ஒரு நிமிஷம் நீ பிரணாம் பண்ணிட்டு போகலாம். Maharaj, just please come. Senior Maharaj அவங்கள வரும்.